Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello dear students. This is Engineer Mervat Abdallah, Math Supervisor and Teacher. Today we are going to answer Cairo exam. Let's start together. Question number 1. The simplest dispersion measure is نشوف choices يا إما the arithmetic mean or the median or the range or the mode. طبعا احنا خدنا قبل كده dispersion يا إما بقيسه بالرينج أو بالإيه؟ برافو standard deviation. طبعا ما عنديش في الchoices standard deviation فهنختار الرينج. Question 2 بيقول لي 2x power 2 times 3x. أول حاجة بنعمل إيه؟ First of all باخد numbers 2 times 3 is 6. Then x power we will add the powers. I have here power 2 and here power 1, so it will be power 3. This will be the answer 6x power 3, which is choice number 1. Question 3 بيقول لي set x جواها only one element which is 3. Set y has 5 elements. Then what is the number of x times y? بقول إيه؟ 1 times 5, which gives 5. Choice B. Question 4 بيقول لي the simplest form of the expression 3x minus 4y plus 5x plus 7y. بقول له طب تمام, we will take the similar items. I have 3x and 5x gives 8x. تمام. And I have negative 4y and positive 7y, which will give me positive 3y. So the final answer is 8x plus 3y, which is choice D. Question 5 بيقول لي the relation which represents an inverse variation between the two variables x and y. خدنا قبل كده إن أنا عندي two shapes للinverse variation. يا إما هقول y تساوي constant k over x, يا إما هقول x times y equals the constant k. Whatever the constant is, يطلع 2 يطلع 5 مش مهم. المهم إن ده the shape of the inverse variation. Which choice I have this? It is A. Question 6. If root x equals 4, then x equals what? عندي هنا square root, يبقى على طول هقول له open bracket root x between bracket power 2 equals 4 between bracket power 2. يبقى عندي left hand side يبقى x و right hand side يبقى 16. يبقى الانسر بتاعتي في النهاية choice D. Question 2 بيقول لي part A grab the curve of the function f of x equals x power 2 where x belongs to an interval from negative 3 to 3 we closed يعني starting with the negative 3 ending with the positive 3. يبقى أول حاجة هقول له عندي التيبل وهنحط الفاليوز بتاعة الx بتاعتنا بتاعة الانترفال. ببدأ بالنيجاتيف 3 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2 3. تمام. هنبدأ نعوض أو we will substitute في الفانكشن ونشوف ال value of y at x equals negative 3. Negative 3 power 2 is 9. Negative 2 power 2 is 4. Negative 1 power 2 is 1. 0 is 0. 1 power 2 is 1. 2 power 2 is 4. 3 power 2 is 9. Second step is to draw. At x1, y1 we will plot 1 and 1. At x2 y4 at x3 y9 والبارت الثاني at x negative 1 y1 at negative 2 y4 at negative 3 y9. بعد كده هنوصل الجراف بتاعنا أو الكيرف. تمام. بعد كده بيقول لي the maximum or the minimum value of the function. طيب هي maximum ولا minimum? Look at the sign. الساين اللي هنا is positive so the graph is upwards. تمام. يبقى عندي minimum value. فين المينيمم value؟ أقدر أجيبها من الجراف 0 and 0 وأقدر أجيبها بالفورمولا اللي خدناها قبل كده. بيقول لي x equals negative b over 2a. طب هل أنا عندي هنا b؟ لا ما فيش b لأني ما عنديش x أصلا وال b is the coefficient of the x. So this part equals 0. So x equals 0 when we substitute with the x ب0 يبقى ال y عندي 0. يبقى المينيمم بوينت بتاعتي is 0 and 0. بعد كده second requirement بيقول لي the equation of the x axis of symmetry أهي.
this part. Question B بيقول لي find the standard deviation of the set of values 15, 19, 20, 21, 25. أول حاجة لازم أجيب ال x bar is the sum of values over the number of values. So it is 15 plus 19 plus 20 plus 21 plus 25 over the number of values is 5. على calculator it will give me 20. طيب إيه الرول اللي أنا بستخدمه؟ sigma equals root the sum of x minus x bar all power 2 over n. يبقى I need a table. أول حاجة في ال first column هحط ال values 15, 19, 20, 21, 25. في ال second part أو second column هقول ال x minus ال x bar. يبقى 15 minus 20 اللي احنا لسه جايبينها من شوية gives negative 5. هنا هنجيب ال power 2 بتاعها يديني 25. اللاين اللي بعده 19 minus 20 gives negative 1. power 2 بتاعها يديني positive 1. 20 minus 20 is 0, power 2 is 0. 21 minus 20 is positive 1, power 2 is 1. 25 minus 20 is 5, power 2 gives 25. The total of these values is 52. نبدأ نسبستيتيوت في الرول بتاعتنا. يبقى sigma equals root 52 over ال n which is 5. ده يديني في الآخر 3.2. هو ده ال standard deviation بتاعنا. Question A بعديها بيقول لي set x it has 3 and 4, set y has 4 and 5, set z has 5 and 6, find x times y. هحط ال x جنب ال y. So 3 and 4 times 4 and 5 بنعمل A. The first projection is 3, the second projection is 4. First projection is 3, the second is 5. بعد كده 4 and 4, 4 and 5. دي كل ال elements اللي في الست بتاعتنا. Question number 2 بيقول لي x minus y power z. بعمل ايه عشان اجيب ال x minus y؟ ال x first بروح لل x الأول. بشوف ال common elements اللي موجودين في ال x وفي ال y in the same time. معايا ال 4 بشيلها خالص من ال x يتبقى معاها only one element which is 3. So I have x minus y now is 3 and z is 5 and 6. Let's multiply. So 3 and 5, 3 and 6. Question B. If x, y, z and l are proportional quantities, prove that y minus x over x equals l minus z over z. أول حاجة هكتب ال proportions بتاعتي. So x over y equals z over l. بمشي كده يا جماعة. x over y equals z over l equals a constant which is m. من دي هنقدر نستنتج إنه ال x equals ym and z equals lm. تمام. نبدأ نسبستيتيوت في ال left hand side. هحط ال y زي ما هي وبدل ال x I will put my اللي قلنا عليها over بدل ال x هحط برضو my. هناخد common factor which is y open bracket 1 minus m over my. We will cancel this y with that one. So اللي باقي معايا 1 minus m over m. ده ال left hand side. هنشوف ال right hand side. I have l minus z. So I will put the l as it is. And instead of z I will put ml over z is ml. Now I will take a common factor which is l open bracket 1 minus m over ml. Cancel l with l. So it remainder معايا 1 minus m over m which is the right hand side. خلينا نبص على left hand side و right hand side كده. Are they the same ولا لأ؟ Yes, they are the same. Question 4, part A. Find the number which if added to both the terms of the ratio 3 to 5, then it becomes 1 to 2. تمام. نكتب ال ratio 3 over 5. I will add x to the numerator and the denominator. So it will be 3 plus x over 5 plus x. This equals 1 over 2. ده الجيفن اللي معايا. طب تمام. نعمل ايه؟ scissors أو cross multiplication. So 1 times 5 plus x equals 2 times 3 plus x. So 2 times 3 is 6. 2 times x is 2x. خلاص مكتوبة عندنا. Now نبدأ نحلها. عندي طريقة يا إما هودي الx الناحية التانية with a negative sign بالنيجاتيف x or I will add negative x to both the sides.
This gives 5 في ال left hand side و 6 plus x في ال right hand side. لسه عايزين نودي ال 6 الناحية التانية بالنيجاتيف sign أو we will add negative 6 to both the sides. This gives negative 1 لل left hand side and x في ال right hand side, which is the answer. Question B بيقول لي in the opposite figure the arrow diagram represent the relation R on the set X. Write R. أول حاجة عندي I have here a loop. عندي loop يعني from 1 to 1. وبعد كده الارو بتاعي رايح من 2 لل 1 so 2 and 1. بعد كده الارو رايح من 3 لل 1 so 3 and 1. كده كتبنا ال R بتاعتنا. Part 2 في الكويستشن بيقول لي is R is a function. كل الاليمنتس عندي ظهرت في first projection وكمان it appears only once يبقى هي طبعا function. بعد كده if it is find the range. الرانج عندي كل second projection is 1 so the range is 1. Question 5a. If y is directly proportional with x and y is 20 as x equals 4, find the constant of variation between y and x. تمام. أول حاجة هنكتب الرول y equals constant times x. نبدأ نسubstitute. Instead of y I will put 20. Instead of x I will put 4. When we divide both the sides by 4, k equals 5. ده question number 1. خلاص جبنا ال k. نشوف question number 2 بيقول لي the value of x when y equals 40. هنحط الرول ونقول 40 equals 5 times x. Divide by 5 both the sides, then x equals 8. The last question in this exam, part B. If f of x equals 2x plus k, or f of 5 equals 13, find the value of k. أول حاجة I will substitute. Instead of x I will put 5. So f of 5 equals 2 times 5 plus k. هو أساسا مديني f of 5 equals 13. I will substitute. Instead of f of 5 I will put 13 equals 10. ناخد ده ونحطه الناحية التانية بالنيجاتيف sign. So negative 10. 13 minus 10 gives 3. So k equals 3 is the answer. I hope you find this video helpful and useful to you. If so أتمنى أن أنت تعمل subscribe في الشانل بتاعتي, like and share عشان كل الستودنتس يستفيدوا. See you soon إن شاء الله في next video. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.